Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is Pham. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Pham. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi.
EB3 unskilled worker visa. Okay, so I want to talk about that because as I drive down Bolsa Avenue, signs advertising EB3 get a green card this way, and I've been approached by many Vietnamese business owners about this process. So we'll talk about it. We'll go through the steps, and then from there we'll discuss maybe some practical situations for the audience. Dạ, thì cái visa EB3 là một cái rất là khá là nổi tiếng trong cái cộng đồng mình. Thì cái này là cái visa về lao động mà không có lao động gọi là kỹ năng thấp, thiếu kỹ năng thấp thì một cái dịch tốt hơn. Yeah. Thì tại vì luật sư muốn nói cái vấn đề này, tại vì hôm nay luật sư đã lái xe qua đường Bolsa và thấy có rất là nhiều cái bảng họ để là có thể là xin thẻ xanh bằng qua vấn đề EB3 bằng cách này cách kia, thì cho nên là hôm nay luật sư muốn nói về cái đó. Và luật sư cũng được rất là nhiều người đã rất là nhiều những cái doanh nhân đã tới và hỏi luật sư là cái này về cái vấn đề EB3. Cho nên là hôm nay mình sẽ nói qua những cái bước để làm EB3 và cũng như là một số những cái trường hợp cụ thể. Okay. So for the EB3 visa, again, you are looking at a U.S. company sponsoring a foreign worker. Okay, and the foreign worker, they could be professionals, they could be skilled workers, they could be unskilled workers, and they're basically looking to receive a U.S. green card based on a full-time job offer from a U.S. company. Ok, so vì cái visa EB3 này thì nghĩa là mình một cái công ty Mỹ có thể là bảo lãnh một cái người lao động nước ngoài. Cái người này có thể là kỹ năng cao hoặc là kỹ năng thấp để đi tới nước Mỹ để làm việc. Correct. So if we want to show on the screen the requirements of an EB3, it's really simple. There's only 3 steps. Yeah. Okay. The first step is called the PERM, P-E-R-M, labor certification. Okay. The second step is the I-140 immigrant petition. And then the third step is the immigrant visa processing or adjustment of status. Thì như là trên màn hình thì luật sư cho mình thấy là những cái yêu cầu để mình có cái visa EB3 này thì nó khá là đơn giản và nó có 3 thứ để mình cần phải làm. Bước thứ nhất là một cái nó gọi là PERM, P-E-R-M. Cái bước thứ hai là một cái bộ hồ sơ nó gọi là I-140. Và cuối cùng là nó một cái immigration, nghĩa là một cái process để mà mình đổi diện từ the adjustment of status. So you're changing from no status or some other status into a status of a green card. Vậy là mình đổi diện là từ một cái diện là không có diện nào hết cho tới một cái diện là thẻ xanh. Mình đổi từ không có diện qua diện thẻ xanh. Nên là có 3 bước. Yeah. Right. So that's called an I-485 application. Yeah, cái đó gọi là đơn I-485. Yeah, cái bước cuối cùng là cái đơn I-485. Okay. So the PERM labor certification is probably the most difficult part for the EB3 visa. You're basically, what you have to do as a company, okay, is to advertise that you have looked for a job within the U.S. market first for a U.S. worker, okay? If you cannot find one after a period of advertising, then you are allowed to basically hire a foreign worker. Yeah. Right. Thì cái bước thứ nhất là cái bước PERM là xin cái gọi là chứng chỉ lao động, là cái bước khó nhất trong cái vấn đề này. Tại vì một cái công ty của Mỹ thì cần phải là quảng cáo ở trong nước Mỹ để tìm một cái người để tìm nhân sự trong nước Mỹ trước, rồi sau một thời gian mà mình chứng minh được là mình không tìm được nhân sự trong nước Mỹ thì mình mới có quyền là mình xin để cho người nước ngoài vào làm trong công ty của mình. Right. And so the U.S. company who is looking to sponsor this foreign worker must meet the prevailing wage determination. That's the amount they have to pay for a foreign worker, and that's set by the Department of Labor. Yeah. Thì bên Mỹ, cái công ty Mỹ này thì cần phải gặp phải đạt để là trả cái người này một cái mức lương, dịch prevailing wage thì mình dịch tạm là một cái mức lương cho phép là thì mình phải yêu cầu là nước Mỹ họ yêu cầu là mình phải trả cái mức lương đó cho cái người nước ngoài đi vô làm ở Mỹ. Yeah.
Right. So when you pay that prevailing wage and you meet all the requirements that the Department of Labor requires, then they will certify that company and give them a labor certificate. Yeah. So when you paid it, When you are able to pay yeah. and able to show that you on your corporate tax returns that you have enough net income to pay for the worker, Oh, got it. then you will you will you will be able to qualify for the Department of Labor certificate. Yeah. Thì để mà mình được đạt chỉ tiêu, đạt yêu cầu để mà xin cái này thì mình phải chứng minh cho Cục Lao động là mình có khả năng để mình trả cái mức lương này cho cái người lao động mà mình mang vô. Thì mình có thể chứng minh là bằng cách là trong cái giấy tờ thuế của mình thì mình có thể thể hiện là mình kiếm ra đủ cái lượng tiền để mà trả cho cái mức lương này. Right. Yeah. So the second step, so the perm labor certification is the first step. The second step is the I-140 petition. That's a petition for an immigrant alien worker. And that can take potentially up to 7 to 10 months, but you can pay a premium processing with the USCIS. And though if you pay, I believe right now the price is $2,500, they will do it within 15 days. 15 days. Got it. Thì cái bước thứ hai là một cái bộ hồ sơ nó gọi là I-140. Thì cái bộ hồ sơ này là xin để bảo lãnh cho một cái người di dân vô để làm trong công ty của mình. Thì bộ hồ sơ này thường tốn là từ 7 tới 10 tháng. Nhưng mà mình có thể là trả một cái số tiền là $2.500 cho bên sở di trú. Thì họ sẽ đẩy nhanh cái đó lên là 15 ngày. Right, 15-day premium processing. Yeah. And then after that, the final step is what we use for the adjustment of status for any type of case. When I do it for marriage, adjustment of status, or other type of cases to get a green card, that's the I-45 application, which we spoke about. Yeah. And so when that's finished, we apply for that, and hopefully that's granted, and that ends up in a green card for the foreign worker. Cái bước cuối cùng thì mình điền một bộ hồ sơ gọi là I-485. Thì cái bộ hồ sơ này mình dùng cho tất cả những cái trường hợp chuyển diện, giống như là chuyển diện về hôn nhân cũng dùng, diện về lao động cũng dùng. Thì sau khi mà mình đã đạt hai bước trên thì mình sẽ nộp bộ hồ sơ I-485, bộ sở di trú, và mong là họ chấp nhận và cho mình cái thẻ xanh. Right. So there's really two steps at the end. Again, if the foreign worker is in the United States, then we can file for adjustment of status. If the foreign worker is outside the United States, let's say in Vietnam, then you would do a consular processing and they would do an interview. We file something called a DS-260, and then they would basically be allowed in the country through a visa, and then be given their green card that way. Dạ, thì cái bước cuối thì nó có hai trường hợp. Một là khi mà cái người di dân đang ở Mỹ thì mình có thể là xin chuyển diện ở trong Mỹ luôn. Nhưng mà nếu mà người di dân này đang ở Việt Nam hoặc là một cái nước ngoài thì mình phải đi qua cái phỏng vấn của lãnh sự quán Mỹ ở cái nước đó, và phải đi qua một cái cuộc phỏng vấn, rồi mình phải điền một cái đơn gọi là DS-260, và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì mình sẽ họ sẽ quyết định có cho mình cái visa để mình đi vào nước Mỹ hay không. So that's pretty much the process for a EB-3 visa. My law firm obviously does this. We're moving it to more. It's not, let's talk about the practical aspect of this. It's not an easy visa to get because it is an unskilled worker. All you're required to have is maybe a bachelor's degree. But there's a lot of, I guess, pitfalls that I've seen as I work through these cases, and we can talk about that. Thì cái mình vừa nói là cái quá trình để nộp cái visa EB-3, EB-3, thì cái này là một cái mà cái công ty của luật sư đang làm, và luật sư thậm chí là còn làm nhiều hơn những cái đó nữa. Nhưng mà cái này là một trong những cái mà luật sư làm, và mình muốn nói luôn là cái này là không phải là một cái visa dễ xin. Nó là tại vì nó là để xin cho một cái người gọi là kỹ năng kém, thì đôi khi là mình chỉ cần một cái bằng đại học là BA rồi. Yeah, BS, BA. Mình chỉ cần những cái bằng đại học là mình đã có thể xin cái này rồi. Right. So, from the company perspective, right? The owner of the company owner is the people that hire my law firm or hire an immigration law firm to do it. Okay. So they're the ones that are the client, the company owner. They're the ones looking to sponsor somebody like an unskilled worker in EB-3. Dạ, thì cái công ty mà đang thuê cái người lao động thì mới chính là cái
gọi là cái khách hàng của luật sư. Thì cái công ty đó là cái người mà thuê cái văn phòng của luật sư để mà petition những người lao động đó qua. Right? So we're going back to the perm labor certification process, which can take, 10 months. Now I've heard it's taken as long as 2 years. It's taking as long as 2 years. That's the most difficult process in the EB3 filing process, and there's so many, problems that a potential, let's say, a company can run into as they're trying to sponsor a foreign worker. Dạ, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái bước thứ nhất là cái perm đó. Thì cái bước này thì có thể là tốn tới 10 tháng hoặc thậm chí là bây giờ có thể lên tới 2 năm. Thì cái này là một cái bước khó nhất ở trong cái vấn đề này, và nó có rất là nhiều cái vấn đề mà mình có thể gặp phải trong cái quá trình mà mình làm cái bước này. Right. So one of the things I see in the Vietnamese community, or just in general, is that you are trying to bring over somebody from Vietnam who is related to the owner of the company, okay? And we call that in law a special relationship. You have to disclose that special relationship to the United States Department of Labor. If you don't and they find out, you're going to be automatically disqualified or blacklisted. Dạ, thì một trong những cái vấn đề mà mình hay gặp ở trong cái cộng đồng Việt Nam mình thì những cái người Việt Nam mình thường là cố gắng mang những cái người họ hàng của mình qua bằng cái đường này, nhưng mà cái này nó nằm ở dưới cái diện gọi là mối quan hệ đặc biệt. Thì mình phải cho bên Sở Lao động biết về cái mối quan hệ đặc biệt này, và nếu mà mình không nói mà họ tìm ra được thì đó là một cái mình sẽ bị loại ngay lập tức. Right. So you have to again be sponsoring somebody who is not related to the company in any way. You want to sponsor someone that, if they're a foreign worker, they do not have a special relationship to you. They're not a third cousin. They're not a second cousin. They're not your spouse. They're not your children. Okay, and if you can show that, then that would negate or go past the requirement to disclose the special relationship. Thì nếu mà mình thuê một người thì mình phải thuê một cái người gọi là không có mối quan hệ đặc biệt nào đối với công ty. Thì giống như là những cái mối quan hệ như là thậm chí là anh em họ đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba, hay là những cái người hôn phối, vợ chồng hay là con cái của mình. Thì nếu mà mình có thể thể hiện là không có một cái mối quan hệ đặc biệt thì mình có thể là qua được cái yêu cầu là không có mối quan hệ đặc biệt của Sở Lao động. And so if you can prove to the Department of Labor that you have advertised and marketed for a U.S. worker, then you've done that and you could not find anybody, then now you move out to find a foreign worker. And, I've seen cases that are more successful when that foreign worker is currently in the United States under a visa, like an F1 visa, or they currently have status here. It's much easier. Ok. Thì để mà chứng minh cái công ty đó thì phải chứng minh cho cái Sở Lao động là mình không có mình đã quảng cáo để mình tìm một cái người nhân viên ở người Mỹ rồi, nhưng mà mình không thể tìm được cái người đó. Thì khi mà mình chứng minh được cái điều đó thì mình được quyền là mình tiếp tục là mình xin để cho một cái người di dân qua để làm lao động cho công ty mình. Thì luật sư thấy là những cái trường hợp thành công thường là cái người di dân đó đã ở bên Mỹ rồi và đang dưới một cái diện visa nào đó, thì nó sẽ khả năng thành công nó sẽ cao hơn. Correct. So once you get past the perm process, I'm not going to say it's easier, but the other processing, it's much more, I guess, less challenging. Okay, and again, the perm process in the past it took 10 months. Now, I'm seeing and I'm hearing that it's taken almost 2 years. Okay, so it's longer. Thì khi mà mình đã qua được cái vấn đề perm rồi thì là cái đường nó sẽ không phải là dễ hơn, nhưng mà mọi thứ nó sẽ là gọi là ít cản trở hơn. Thì cái process perm này nó thường là tốn từ 10 tháng, khoảng 10 tháng, nhưng mà hiện giờ luật sư thấy là nó có thể lên tới 2 năm. Yeah, so right now we're looking at 2 years, and then when we get to the I-140 immigrant petition, standard processing about 6 to 9 months, okay? And that's just to get you into the system.
I've seen issues there where, let's say, a foreign worker is rejected because they've been tested positive for tuberculosis. Okay, so you're not all the way through the process yet. You have to get through past the I-140 immigrant petition. Your health records have to be correct. Your medical have to be correct, and you have that there. And then obviously, they'll pass you for the or they'll approve the I-140 petition as well. Dạ. Thì cái vấn đề về cái đơn I-140 là cái bước tiếp theo, và nó có thể là tốn từ 6 tới 9 tháng. Và cái đơn này chỉ là để mình được vào trong cái hệ thống của bên Sở Di trú thôi. Thì trong cái đơn này nó cũng có những cái vấn đề của nó. Thì thậm chí là luật sư đã thấy một số những trường hợp là bị từ chối vì là bị dương tính với vi trùng lao. Thì bởi vậy là mình phải trong quá trình này thì mình phải là chứng minh được là cái sức khỏe của mình cũng như cái y tế của mình là đạt tiêu chuẩn và nó đúng thì mình mới có thể qua được. Right. And so after you finish that, you submit the I-140, then you receive a priority date. You have to now wait for that priority date, depending on the visa bulletin, is what we discussed in the past. And once your time comes, you're either set for an immigrant visa interview, or you apply for adjustment of status if you're in the United States. Yeah. Thì sau khi mà mình điền cái đơn I-140 rồi thì họ sẽ cho mình một cái ngày gọi là cái ngày ưu tiên. Thì từ cái ngày này mình có thể dùng để mình xem trong cái bảng mà visa, cái bulletin của visa mà luật sư đã cho mình thấy trong những cái show trước. Thì dựa vào đó mà mình có thể là tìm được cái khoảng ngày mà mình có thể là được phỏng vấn trong tương lai. Yeah. So this EB3 visa again is something that once a company does it once and they're approved, it's so much easier to do it the second time. Because everything's gone through. You have big companies like Apple. You have all the big, tech companies that have filed for EB3 visas. They basically have filed, many of them per year. So the smaller companies, which small businesses I tend to run into the Vietnamese community, just getting past that first one, just doing one, will kind of get you in the door, and then you kind of know, you'll be on the Department of Labor's radar as someone that has sponsored a foreign worker. So just moving through the first step is trying to getting the key to doing this in the long term. Thì một khi mà mình đã được chấp nhận trong một trường hợp rồi thì những cái trường hợp thứ hai, thứ ba thì nó sẽ bắt đầu nó dễ hơn. Thì những cái công ty lớn giống như là Apple hoặc là những cái công ty về công nghệ lớn thì họ đã làm cái này rất nhiều lần rồi và họ có thể làm nhiều cái mỗi năm, rất là nhiều bộ hồ sơ mỗi năm. Nhưng mà trong những cái business, những cái công ty nhỏ mà anh chị em thấy trong cái cộng đồng Việt Nam mình thì cái bước để mà xin qua cái đầu tiên thì nó sẽ giúp cho mình, nếu mà mình đã được nhận qua một cái lần đầu tiên thì những cái lần sau nó sẽ suôn sẻ hơn rất là nhiều, tại vì mình đã nằm ở trong dưới cái radar của cái bộ lao động Hoa Kỳ. Right. Là một cái công ty mà đã nhận được một người qua thành công. Right. Yeah. So that's pretty much the process. That's our experience with it. I'm used to having questions coming at me right now, but right now we don't. We will be setting up on this law show a way where people can call in and we can answer their questions. I think it's probably better to answer even phone calls as opposed to short questions on let's say a YouTube or something like that, because it's easier to get the full. So we'll do some consultations hopefully in the future on the show. But that's the process of the EB3, and then we'll move on to the EB5 visa. Dạ, thì đó là cái vấn đề gọi là những cái bước mà để mình xin cái visa EB3. Thì dựa trên kinh nghiệm của luật sư thì trong tương lai thì luật sư sẽ muốn set up một cái cách nào đó để mà khán giả có thể gọi vào cái show và hỏi những cái câu hỏi trực tiếp với luật sư thông qua điện thoại. Tại vì luật sư nghĩ là cái cách đó là nó tốt hơn là đọc những cái comment rất là ngắn hoặc là những cái câu hỏi ngắn ở trên YouTube mà mình không có thể có thêm thông tin. Thì cái đó là trong tương lai mình sẽ cố gắng set up cái đó. Hopefully we'll set that up soon. Yeah. Okay, so moving on to the EB5 investor visa. And this visa obviously is a very, at one time, a very popular visa, okay? And I will explain to you the difference later on and why in this current state right now, the EB3 is a more popular visa than the EB5.
But back, maybe 5-6 years ago, the investment for the EB-5 visa was $500,000. Okay, now the minimum investment is going to be $800,000. Okay, so with the EB-5 visa, again, it's meant to attract foreign investment into the U.S. economy to boost the economy. Okay, you invest that type of money, the company creates 10 jobs. Okay, then eventually, after a certain amount of time, maybe 2-3 years, you'll be given the opportunity as a foreign investor to obtain a green card. And it's just not for you, it's for your family as well. Thì cái tiếp theo là mình sẽ nói về cái visa EB3 của là đầu tư, là visa đầu tư. Thì cái này nó cũng là một cái visa khá là nổi trong những cái thời gian trước. Nhưng mà hiện giờ thì luật sư sẽ nói là tại sao mà cái visa EB3 lại bắt đầu nó nổi hơn thì visa EB5. Thì hiện giờ thì cách đây 5-6 năm thì cái visa EB5 thì chỉ cần đầu tư ít nhất là 500.000 để mà đạt được thẻ xanh. Nhưng mà hiện giờ thì nó đã tăng lên là 800.000. Thì cái visa đầu tư EB5 này nó được thiết kế để mà thu hút những cái vấn đề đầu tư vào nước Mỹ, và khi mà một cái nguồn đầu tư đi vào và tạo ra được cỡ 10 công việc thì cái người đầu tư đó họ sẽ có cái khả năng là nhận được thẻ xanh trong tương lai, không chỉ là cho bản thân họ mà có thể là cho cả gia đình của họ luôn. Right. So basically, the background, the EB5 visa, Congress created it in 1990 to setting aside about 10,000 EB5 visas per year for foreigners to get a green card by investing in a business. Okay. The EB5 program was administered by the USCIS, and it's gone through a lot of ups and downs, basically, from initially 1999 to now. Thì là cái vấn đề, cái lịch sử của cái visa EB5 này thì nó được tạo ra ở năm 1990. Thì họ nói là sẽ cho 10.000 cái visa mỗi năm, 10.000 người để có được cái visa này mỗi năm, để thu hút những cái người mà đầu tư từ nước ngoài vào Mỹ. Và cái visa này là được thực hiện bởi cái Sở Di trú Hoa Kỳ là USCIS. Thì so what is the next point after the USCIS, did you say? So basically, the program has gone through different, evolved through different ups and downs. It's changed a lot. Dạ, nó đã có những cái thăng trầm qua cái vấn đề này. Cái visa này nó đã có những cái thăng trầm trong lịch sử. Correct. So it's changed a lot. So basically, right now, current day, if you invest in a non-targeted area, so a place that's not high employment, not needing a lot of jobs, the investment is 1.05, so $1,050,000. That's what the government's asking for to build a new commercial enterprise. Nếu mà hiện giờ mà mình đầu tư vào những cái vùng gọi là không ưu tiên, nghĩa là những cái vùng mà không có cần tạo ra nhiều việc làm, thì cái giá hiện giờ là đang là $1.050.000 để mình xin được cái visa. Right. But if you are investing in a business enterprise that we call it in the term of art here is called a targeted employment area. That's an area which is very rural or is a region with very high unemployment, and you're creating the minimum 10 jobs, okay? Then the investment is reduced to $800,000. Yeah. Thì là nếu mà mình đầu tư vào cái vùng mà cái từ trong luật nó gọi là cái vùng mà không ưu tiên, nghĩa là nó không có cần nhiều, thì cái vùng này là nó rất là xa xôi hẻo lánh và nó cần nhiều công việc làm. Thì khi mà mình đã tạo ra được cái công việc làm thì cái giá này nó sẽ là giảm xuống là còn $800,000 $800,000. Right. And so we break up the two different type of investments on the EB5 to a direct investment or a regional center investment. Okay. The direct investment, you have the option as a foreign investor to invest directly into a business enterprise and become an active manager of that business. Okay, so that's called a direct investment, and basically you're in charge as the investor to running the day-to-day of the business, owning the business, and so it's called a direct investment business. Directly hiring employees, directly overseeing employees, directly managing the day-to-day operations.
thì là cái vấn đề EB5 này là sẽ chia ra là hai loại đầu tư. Loại thứ nhất là đầu tư trực tiếp, nghĩa là mình đầu tư vào một cái công ty và mình là cái người sở hữu. You own the company when you You invest it. potentially could be an owner or you can be a manager. Yeah, You thì- place yourself as a manager of the company, an active manager of the business. Dạ, là mình đầu tư trực tiếp vào một cái công ty và mình có khả năng là mình sở hữu công ty đó, hoặc là mình là cái người trực tiếp là chạy hàng ngày, những cái công việc hàng ngày của nó, là mình là cái người quản lý hàng ngày của nó luôn. Thì mình là mình có thể thuê nhân viên và nghĩa là chạy cái công ty như là cái doanh nghiệp của mình. Right. Yeah. So this direct investment opportunity or type or side of the EB5, it's not as popular as the other side, which is called the regional center investment. Okay. So the direct investment side, again, just thinking about practically, an investor who now wants to invest money, get a green card from a foreign country, they may feel not or inadequate, right, to go basically to in a company, open a U.S. company, and now try to run it. So the other option is called the regional center investment. Dạ, thì cái mà đầu tư trực tiếp này thì nó sẽ không có nổi bằng cái đầu tư gọi là đầu tư vào một cái vùng nhất định. Thì cái option thứ hai thì những cái người đầu tư thì đôi khi họ cảm thấy là họ không có đủ khả năng để mà chạy một cái doanh nghiệp Mỹ hoặc là quản lý một cái doanh nghiệp Mỹ, cho nên là họ thích cái option thứ hai hơn, nghĩa là đầu tư vào một cái vùng nhất định. Right. Yeah. So the second option is a regional center investment, okay? So that's a business where the U.S. government has given permission, okay, to the business to attract foreign investors under the EB5 program, okay? So they must be, I guess, awarded a designation by the USCIS that it is a designated regional center for investment in the EB5. So by this regional center, is it a physical location or is it an actual company? It could be an investment of building a hotel, right? Oh, yeah. Or a huge construction project of a shopping center. Okay, yeah. so these are given. The government has already looked at it and say, this is definitely a way that we can take foreign money Yeah. to put it into these projects to help them go faster and build faster Yeah. and create 10 jobs. Dạ, thì cái regional center này mình có thể dịch là một cái vùng dự án nhất định. Thì chính phủ Mỹ là những cái dự án này đã được chính phủ Mỹ cho phép để mà nhận đầu tư từ bên nước ngoài, là đã được bên Sở Di trú USCIS cho phép để nhận được cái đầu tư của người nước ngoài. Thì những dự án này có thể là một cái khách sạn hoặc là những cái dự án đầu tư lớn khác của nước Mỹ, thì cái này nó gọi là cái regional center. Thì mình có thể là người di dân có thể đầu tư vô cái chỗ đó. Mà so you don't need to run the business, and you just need to put the money. Correct. So it's already a we call it a self-vetted by the U.S. government to basically be part of this EB5 process. Yeah. And so everything's run by them. They have a detailed business plan. They have economic models, and you just here $800,000 goes into this project, and potentially, hopefully, that money comes back to you after the project's done. Dạ. Dạ, thì những cái dự án này là nó đã được lọc ra bởi chính phủ Mỹ, và họ đã có những cái chiến dịch kinh doanh đầy đủ và có những cái bước đi đầy đủ trên giấy tờ. Thì mình chỉ cần đưa cái tiền này vào cái dự án đó và mong là trong tương lai là mình có thể lấy lại được cái tiền đó. Right. Yeah. So that's a good question, Vu. So basically, these regional centers generally, it's more financially secure, right? It's easier to attract investors. It's more flexible, okay? And so a lot of investors would choose a regional center path, and they'll say, here's the money, here's $800,000, we put it into it, we get a conditional green card later, and then after that, hopefully we get most of that investment back. Yeah. Thì những cái đầu tư vào cái dự án này thì nó lại an toàn hơn và nó là dễ hơn và nó rất là nó dễ làm hơn cho những cái người nhà đầu tư. Thì đôi khi là họ muốn đầu tư vào, họ đưa cái tiền đó vào và họ mong là trong tương lai là có cái thẻ xanh và có khả năng là lấy lại được cái số tiền đó từ Right. cái dự án này. Right. So again, these are the requirements, and as an immigration attorney, my job is to basically lay out the requirements,
for some type of investor visa or employment-based visa, okay? But again, what the value of someone who does this is the experience, okay? Trying to help the clients avoid pitfalls in the practical application of these type of investment visas or employment-based. Thì đây là những cái yêu cầu để mình xin được những cái visa về đầu tư hay là visa về lao động. Thì là một cái người luật sư thì mình phải hiểu hết những cái này, nhưng mà cái giá trị thực sự của một người luật sư ở đây là cái kinh nghiệm làm việc của mình, và nó sẽ giúp cho người khách hàng để là tránh ra khỏi những cái vấn đề mà hay gặp phải của những cái hồ sơ này. Yeah. Right. So again, with this EB5 direct investment or regional center investment, obviously I've seen more regional center investments, especially from the Vietnamese foreign investors. The problem is, number one, when it was 500,000, they would always believe that they would get the full 500,000 back. That's not always the case. Yeah. Depending on how the money is invested. Yeah. Thì luật sư là làm cái visa EB5, EB5 này cho người Việt Nam khá là nhiều, và cái vấn đề mà luật sư hay gặp phải là những cái người này họ nghĩ là khi mà mình đầu tư 500.000 vào thì họ có khả năng là lấy lại được cái số tiền 500.000 đó, nhưng mà trên thực tế thì nó không chắc chắn là như vậy. Right. So I've seen situations where the money has come back, the investment comes back to the investor. They get a conditional green card, but for some reason, the USAS denies the project. They mishandled the money. We call it in the law maybe like a private placement memorandum, and they say, this is how we're going to invest the money. We're going to create this many jobs. But for some reason, that investment, the region doesn't work. Okay? Yeah. And so they end up getting their money back, okay? But they don't end up getting the full green card. So the full green card isn't... Meaning they have a conditional green card, but for some reason they can't get the permanent green card. Got it. Or it's taken away. Perfect. Luật sư đã thấy những cái trường hợp mà khi mà mình đầu tư vào và mình đưa tiền vào mà mình có một cái thẻ xanh, gọi là thẻ xanh tạm thời, và mình lấy lại được cái số tiền đó, nhưng mà trong tương lai thì mình không thể xóa được những cái ràng buộc của cái thẻ xanh tạm thời đó, tại vì cái công ty đó đã gọi là dùng cái tiền sai bằng một cách nào đó. Thì khi công ty đó không có dùng cái tiền đúng theo những cái gì mà họ nói trong cái hồ sơ của họ, thì là bên sở di trú họ là có khả năng là họ không có cho cái người đầu tư lấy được cái thẻ xanh gọi là 10 năm. Right. So basically the foreign investor, they become frustrated, right? Because they've invested at that time $500,000, okay? They waited 4 or 5 years. This visa or this green card can go to the family, the parents, the children, and all of a sudden they find out the project folds, and it's really the USS saying, you know what, we're going to deny this for some reason. Something's going on with this investment project, okay? So that happens, and so they're potentially given a conditional green card, but they don't have the opportunity now to get a permanent green card. Yeah. Thì cái vấn đề này rất là nhiều người họ cảm thấy là rất là khó chịu về cái vấn đề này, tại vì họ đã đầu tư 500.000 và trong vòng khoảng 5 năm thì gia đình của họ là đã có những cái thẻ xanh, họ và gia đình của họ giống như là con cháu, ông bà hoặc là cha mẹ đã có thẻ xanh, nhưng mà trong tương lai thì cái dự án này nó lại bị một cái vấn đề gì đó, và bên sở di trú họ sẽ không có cho cái thẻ xanh, gọi là không có xóa đi những cái ràng buộc của cái thẻ xanh tạm thời của họ. Right. Cho nên là họ cảm thấy rất là khó chịu. Right. Yeah. And another thing obviously is sometimes someone invests, let's say $800,000, $500,000, and for some reason it's an investment, okay? So for some reason the money's lost, something's going on, and they don't get the money back, okay? But they may end up getting their green card, or they get a portion of the money back, okay? Yeah. Thì có những cái trường hợp là người ta lại đầu tư là 800.000, 500.000 vào những cái dự án, nhưng mà vì một vấn đề gì đó thì cái số tiền đó là mất đi, và họ mặc dù vậy nhưng mà họ vẫn có được cái thẻ xanh, nhưng mà cái số tiền đó bị mất đi, hoặc là họ chỉ lấy lại được một phần của cái số tiền đó thôi. Correct. And so obviously again that leads to misunderstandings, or again I'm laying this out to understand the potential consequences is everything doesn't look as rosy as what the program looks, okay, sees or says,
and so they end up in litigation. Okay, Yeah. they end up suing the regional center, or they end up suing the USCIS as well. Dạ, thì luật sư là muốn là xóa đi những cái hiểu lầm của mọi người, tại vì thường là mình sẽ nhìn cái vấn đề này qua một cái ống kính màu hồng thì nó không có đẹp như là mình nghĩ, thì đôi khi là nó sẽ có những cái vụ kiện, những cái người đầu tư họ sẽ kiện cái dự án, hoặc là họ sẽ kiện bên sở di trú. Yeah. Okay, so again, like anything, when you decide to move in or and do these type of different visas, EB-5, EB-3, okay, you need to be careful. You need to do your research. Obviously, you should work with an attorney. I believe. I mean, a lot of the EB-3s in the community are done by we call them notarios. You know, people that hold themselves out as legal specialists, but they don't have a bar license, or they're not an attorneys, and so they'll do these programs, and they'll end up taking your money. You know, let's say $40,000 for an EB-3, and then later on there's a problem, and the people lose their money. They don't end up getting a green card either. Yeah. Thì những cái khi mà mình làm những cái visa EB-3 hoặc là EB-5 thì luật sư khuyên là mình phải rất là cẩn thận và mình phải tìm hiểu rất là kỹ, tại vì và mình phải làm việc với một cái người luật sư, tại vì có những cái người trong cộng đồng mình là có những cái người gọi là notario, là những cái người gọi là chuyên viên di trú, và họ không có bằng luật và họ không có qua được trường luật, nhưng mà họ vẫn làm những cái hồ sơ này và họ sẽ lấy tiền của mình, và đôi khi là họ làm và cuối cùng là mình bị lấy tiền và không có được cái thẻ xanh nào hết. Right. So Yeah. I'll give one real world example. Okay, and I was brought to my attention a case. Basically, it was a company, it was a corporation that said, "Hey, we'll get you an EB-3." They were getting foreign investor money for EB-3 for $40,000. Okay, and so they collected the money, and I think I think 20,000. Okay, Yeah. and so the second step, they say, you know what? Sorry, you're asking too many questions, but it's not going to work out. At the I-140 stage, you got rejected based on this reason. They wouldn't even tell my client what the reason was, and they say, you know what? Sorry. And he's like, okay, so where's my money back? Where's the 40? No, we can only give you like $10,000 back. Oh, yeah. Thì so this company hired a notario. This company was a notario. Oh, that company was a notario. Yeah. And they help a client. They were helping someone, so they sign a contract to get them an EB-3 visa, and they're coming over. They give them that type of money, and then at the end, after 2-3 years, they say it's not going to work out. Oh, I see. Và luật sư là đưa ra cái ví dụ là trong có một cái khách hàng của luật sư là thuê một cái công ty gọi là công ty chuyên gia di trú, thì đã làm một cái visa EB-3, và cái deal là 40.000, là trả trong 2 lần, nghĩa là mỗi lần là trả 20.000. Nhưng mà sau khi họ lấy cái tiền 20.000 lần trước rồi, tới cái bước thứ hai là điền cái I-140, thì họ lại nói là cái anh khách hàng này là có cái vấn đề gì đó và không có thể qua được cái đơn I-140 này, rồi anh này hỏi nhiều câu hỏi quá, họ nói là mình sẽ không thể làm việc tiếp tục với nhau. Thì cái anh này lại muốn lấy lại tiền của họ, nhưng mà họ không chịu đưa lại tiền, mà chỉ đưa là nhiều nhất là 10.000 lại thôi. Yeah. 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 So không có nói với anh này là cái lý do tại sao. We looked at the case and we said, okay, let's contact this company. They actually went out of business last year. Okay, and then they put on a settlement agreement that they were working with an attorney in Boston, who was actually a Caucasian attorney. So I looked him up on the internet, and I found out he was a criminal attorney. So I called him. I said, hey, are you the attorney of record for this immigration petition? And he sat to me, he's like, I have no idea what you're talking about. I'm a criminal law attorney. Yeah. Is my name listed? I said, yeah, your name's listed on the settlement agreement. Oh, wow. So what's a settlement agreement? A settlement saying, hey, you paid us $40,000. We couldn't get you the EB-3. Yeah. So we'll give you back $10,000. Oh. Sign an agreement and release all liability to us. I see. It's a waiver. It's a waiver of all types of suits, Yeah. and to release all liability. Là một cái thỏa thuận giữa hai bên. Ok. Thì khi mà anh chị em là
gọi là liên lạc cái công ty này thì mình phát hiện ra là cái công ty này nó đã là phá sản vài năm trước, và họ đã có một cái thỏa thuận đối với cái anh khách hàng là khi mà mình trả lại cho ảnh 10.000 thì cái công ty đó sẽ không có chịu trách nhiệm gì khác nữa. Và trên cái thỏa thuận này là có tên của một cái người luật sư khác ở Boston. Thì cái anh luật sư này là người da trắng. Nhưng mà khi mà mình tìm cái anh luật sư này thì người đó lại là một cái luật sư về tội phạm. Cho nên là khi mà văn phòng của anh Jim mà gọi cho người luật sư này thì họ lại anh luật sư này là không biết cái chuyện gì đang xảy ra hết. Tại vì ảnh là luật sư tội phạm, nhưng mà cái tên của ảnh bằng cách nào đó lại xuất hiện trên cái thỏa thuận giữa cái công ty di trú này và cái anh khách hàng này. Right. Yeah. Right. So basically, there's so many different types of, I see, fraud going on in the community. Here, it's basically meant to kind of, the purpose of my show, the show is to kind of inform the community. Just be careful, who you choose with, who you contract with. Are they legitimate companies? Obviously, I believe they should be attorneys, but now they're using other attorneys' names who don't even know what's going on and creating fraudulent documents. Yeah. Okay? So they're very experienced and smart in doing this, but at the end of the day, are they the right people to contract with? Yeah. Right? Are they the right people to do business with when you don't really get what you want by paying all this money? Yeah. Thì là khi mà luật sư làm cái show này thì nó có rất là nhiều những cái gọi là cái lừa đảo ở trong cộng đồng của mình. Thì luật sư làm cái show này và luật sư muốn là gọi là cảnh báo mọi người về những cái lừa đảo này, và mong mọi người là phải cẩn thận khi mà lựa chọn. Tất nhiên là luật sư khuyên là mình luôn luôn phải nên lựa chọn những cái người luật sư gọi là có bằng luật. Thì những cái người mà cái lừa đảo này họ là rất là tinh xảo, và đôi khi là họ dùng tên của những người luật sư khác trong cái lừa đảo của họ, và những cái luật sư khác họ không biết những cái chuyện đó đang xảy ra. Right. Yeah. So for this show, I'm gonna stick to basically these EB3, EB5 investment visas. There's also a EB2 skilled worker. You'd have to have a master's degree or postdoctorate degree to qualify for that. But I'm going to stick to these topics, and then we can talk the other topics of our next show. Yeah. Okay? Thì trong cái show này thì luật sư sẽ tập trung vào cái visa EB3 với EB5. Thì nó có những cái visa khác như là EB2 thì như là visa làm việc gọi là có kỹ năng. Thì đôi khi là mình cần phải có những cái bằng tiến sĩ hay là cái bằng thạc sĩ để mà xin được cái visa này. Nhưng mà trong cái khuôn khổ của cái chương trình này thì mình sẽ nói về EB3 và EB5. Right. Yeah. So comparatively, today, I have seen that the EB3 investment visa is more popular because if you look at it from the outside, it takes a shorter amount of time, okay? If you can find an employer to sponsor you, you're going to get a green card faster than the EB5 visa, investment visa. Yeah. Thì là nếu mà so sánh giữa hai cái visa thì cái visa EB3 hiện giờ nó đang nổi hơn cái visa khác. Tại vì nó rất là nhanh, nó ngắn cái thời gian làm việc nó ngắn hơn. Và nếu mà mình tìm được một cái công ty mà chịu bảo lãnh mình thì nó sẽ nhanh hơn cái visa khác. Yeah. Right. So again, you have to, for the EB5, you have to invest. At that time, maybe 4 or 5 years ago, 500,000, now 800,000 minimum investment. And then you would wait maybe 4 or 5 years, and you can end up getting a green card for your entire family, your immediate relatives, your spouse, your children, okay, with that type of investment. So it was very popular about 4, 5, 6 years ago. Yeah. Okay. Thì và 4-5 năm trước thì cái visa EB5 nó là nổi hơn. Tại vì với 500.000 hoặc là 800.000 thì trong vòng 4 tới 5 năm thì mình có thể là xin thẻ xanh cho bản thân và cho cả những cái người họ hàng xung quanh, cha mẹ, con cháu, Immediate relatives. Dạ, Yes. là cha mẹ Children. hoặc là con mình thôi. Correct. Hoặc là vợ chồng. Correct. Okay. So, with that visa, it was very popular. Now it takes even longer. Okay, 7, 8 years
maybe 10 years, and then the value, the pricing went up to 900,000 down to 800,000. So just looking at those two options, a lot of people are moving towards the EB3 as opposed to the EB5. Dạ. Thì là do cái đó là khi trước nó là nổi quá, thì bây giờ thì mọi thứ nó là lâu hơn, có thể đi từ 7-8 năm cho tới 10 năm lận. Thì cái số tiền thì nó cũng là tăng lên lên 900.000 và nó hiện giờ nó đã giảm xuống 800. Nhưng mà do những cái lý do này cho nên là người ta chọn cái visa EB3 hơn là cái EB5. Right. So again, both are available. The EB3 visa at one time took only 2 to 3 years. I mean, we could probably, there were companies that were sponsoring foreign workers at 2 to 3 years, especially if you're on, let's say, an F1 visa. You're already a student here. You are on OPT or CPT, which is occupational practical training. You have a work permit. The company sponsors you. You work for them, and then you get your EB3 visa. And it was very short, maybe 2 years, 2 to 3. Thì là vào một khoảng, nghĩa là cái visa EB3 nó đã từng đôi khi nó tốn chỉ cần tới 2 tới 3 năm. Thì ví dụ như là mình, cái người mà xin visa là một cái người học sinh du học F1 đang làm việc ở trên cái diện là OPT hoặc là CPT, thì là khi mà họ làm việc cho cái công ty đó, có cái quyền để làm việc ở Mỹ, thì khi mà công ty đó bảo lãnh cho họ, nó chỉ tốn từ 2 tới 3 năm để mà có thẻ xanh. Right. And so now, because of the visa waiting time and the longer time for the perm, you're taking potentially 4 years. And that's just the way the situation is going on right now. So, I mean, it just varies. Hopefully it can shorten up later in the future. Yeah. Thì hiện giờ là do cái vấn đề mà chờ những cái hàng chờ của visa nó dài, cũng như là khi mà cái việc mà mình xin cái PERM, cái perm nó khó hơn, thì cái visa này nó có thể kéo dài lên tới 4 tới 5 năm hiện bây giờ. Thì mong là trong tương lai thì nó sẽ là giảm xuống, ngắn lại. Right. Yeah. So again, the EB5 now, the EB5, jumping back to the EB5 visa, the date it's been extended all the way to September 30th, 2027. So we have September 4 years potentially. 2027? 2027, Oh, okay. yeah. EB5 extended Yeah. to September 30th, 2027. Yeah. Thì cái visa EB5 thì hiện giờ nó đã được nó bị kéo dài ra cho tới là ngày 30 tháng 9 năm 2027. Okay. Mới có. So these are again periods of time where you can apply for it and see if you would qualify. Okay. And pretty much those are some. There's many, but those are the main ones I see basically popular in the Vietnamese community. The EB5, the EB3, and then potentially the EB2 if you're a professional. Dạ. Thì là cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mình có thể nộp và mình xem coi là mình có được chấp nhận những cái visa này không. Thì đây những cái mà mình vừa nói là những cái visa mà nó nổi trong cái cộng đồng Việt Nam, thì visa EB3, EB5 cũng như thậm chí là visa EB2 cho những người lao động có kỹ năng cao. Right. Yeah, trong cộng đồng Việt Nam thì cái này nó rất là nổi tiếng. Yeah. Right. So again, thank you so much for tuning in today. We've made our program a little shorter because we've gone so long in the past. We can talk about other issues of asylum seekers, consular processing interviews, and even the K1 fiancé visa, which is very popular in the next show. But I do appreciate the time, and maybe hopefully you learned something, and we'll move into a more question and answer session in the future as we get basically more comfortable with this format, and we'll go from there. Dạ. Thì là cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia cái chương trình này. Và hôm nay thì cái chương trình nó được cắt ngắn hơn hiện bình thường. Nhưng mà mong là trong tương lai thì mình sẽ nói về những cái vấn đề giống như là phỏng vấn qua cái consular processing, phỏng vấn qua Asylum, yeah, seeking asylum, yeah, là xin or the chances tị nạn. of seeking or winning an asylum case. Yeah.
today in Vietnam as opposed to 25 years ago Dạ, when you were a political persecutor or persecution? Tương lai thì mình sẽ nói về vấn đề tị nạn cũng như là phỏng vấn visa, hoặc là thì luật sư rất là cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình, và mong là trong tương lai mình sẽ có những cái thời gian để mình đặt và trả lời câu hỏi trong tương lai. Yeah. So please enjoy your evening over here. We're in California time, and we will see you again next week. And thank you so much. Thank you. For your time, Vu, to do this. And we'll see you next week. Cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia. Hello. Do you or your family members have immigration issues in the United States? Have you ever wondered how many ways there are to get a green card to become a U.S. citizen? Do you want to know more about the law in the United States? All of your questions regarding immigration and other laws in the U.S. will be answered right here on PhoBolsaTV. Hello, my name is Pham. I'm an immigration lawyer with over 20 years experience in the legal field. My colleagues and I will present a weekly show to you every Friday at 5 p.m. California time. The Law with Pham. Tune in and bring your questions. Đón xem và đặt câu hỏi.